Hello everyone, once again welcome in chemistry class. Friends, in our last lecture, we are going to start a very important concept in corrosion chapter. And that concept is nothing but methods of applying metallic coating. And that coating methods we are going to start in our last video lecture. In our last lecture, we are going to understand that for the applying coating on metal, there are total 4 to 5, 6 different methods, and these methods are nothing but first method is nothing but hot dipping, and this hot dipping method is divided into two different types. First one is galvanizing and second one is tinning, and later one that metal spraying, sterilizing, metal cladding and electroplating. Out of these 5 methods, first method is hot dipping, and in this hot dipping, second method is nothing but tinning. This tinning method is useful for the coating of low melting point metal on high melting point of metal. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की कोटिंग आपण केव्हा करतो, ज्यावेळेस एखाद्या मेटलचं कोरोजन पासून आपल्याला संरक्षण करायचं आहे, त्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे, त्यावेळेस आपण कोटिंग करून घेतो. मग ते कोटिंग कसं होतं तर लो मेल्टिंग पॉइंट असलेल्या मेटलवरती हाय मेल्टिंग पॉइंट असलेल्या मेटलचं कोटिंग होतंय. आता आजच्या प्रोसेस मध्ये आपण काय करणार आहे, टिन या मेथडचं कोटिंग करणार आहे. नाउ अगेन क्वेश्चन इज अराइजेस दैट what is meant by tin. So friends, tin is nothing but it is one of the chemical element, and that chemical element represented by symbol Sn. In case of periodic table, this element is observed in D block of the periodic table. It is observed in D block of the periodic table, and this type of element will be present on carbon group. Also this will be present in solid state. So these are the different types of general properties of that tin metal. So in our today's lecture, we are going to understand the process of tinning, and that process will be used for the coating purpose. At first, definition of tinning process. Tinning process. So the tinning process is nothing but it is a process of coating of Fe, iron or steel with a thin coat of tin. Thin coat of tin means Sn, to prevent them from the process of rusting. म्हणजे टिनिंग ही जी काय आहे ती एक प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेस मध्ये आपण काय करतोय, आयर्न किंवा स्टील मेटलला कोटिंग करतोय, आणि कुणापासून कोटिंग करतोय तर Sn म्हणजेच टिन या मेटल पासून कोटिंग करतोय. आणि ते कोटिंग का करतोय तर हा जो काय आयर्न मेटल आहे किंवा स्टील आहे त्याचं कोरोजन पासून बचाव व्हावा, त्याचं कोरोजन होऊ नये, त्याचं प्रिव्हेंशन व्हावं, या पर्पज साठी आपण टिनिंग प्रोसेस बघतोय. चला तर मग बघूया टिनिंग प्रोसेस इन डिटेल. नाउ this is a diagram, and in this diagram we are going to understand well the tinning process. This one is nothing but this is an steel sheet. तुम्हाला ही जी काही डायग्राम दिसते याच्यामध्ये तुम्हाला ही जी रेष दिसते तर ही रेष म्हणजेच काय आहे तर स्टील शीट आहे. ही जी स्टील शीट आहे ते आपण वेगवेगळ्या सोल्युशन्स मधून, वेगवेगळ्या केमिकल्स मधून किंवा एखाद्या बाथ मध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या कंपार्टमेंट मधून पास करतोय, आणि हे पास करत असताना काही रोलर्स च्या मधून ही शीट आपल्याला जात असलेली या ठिकाणी पाहायला मिळते. हा जर पूर्ण कंपार्टमेंट बघितला तर या कंपार्टमेंट मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स दिसतात. या कंपार्टमेंट मध्ये ज्यावेळेस स्टील शीट एंटर होते
त्यावेळेस त्याच्या डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड जे आहे त्याच्यामधून ती पास होऊन आलेली असते. यानंतर पाम ऑइल जे आहे त्या पाम ऑइलच्या कंपार्टमेंट मधून ही जी शीट आहे ती ही शीट आपल्याला पुढे पास झालेली दिसते आणि इथं जो आहे तो आहे झिंक क्लोराइडचा फ्लक्स. ZnCl2 flux is observed on the top portion of that palm oil bath, and later on that this sheet will be passed into the pickling bath, and pickling is nothing but it is a process of removing impurities or oxide layer present on the surface of that steel sheet. And in this beaker acid will be present. Acid is nothing but H2SO4, and later on that we got a well coated steel sheet. So let's start the process in detail. At first what happened, steel sheet means this sheet is cleaned by means of dilute H2SO4. Dilute H2SO4. Now the function of this dilute H2SO4 is nothing but to remove impurities. And if any oxide layer is present on the surface of this steel sheet, then the presence of dilute H2SO4 will be remove that impurities and oxide layer on the surface of that steel sheet. Later on that this sheet will be passed into the palm oil compartment. These dots are nothing but these are the portion of palm oil, and later on that this steel sheet is enter into this compartment to this compartment, and it is reached into the zinc chloride flux. Now the zinc chloride flux is help to adhere to metal sheet. It is help to adhere a metal sheet, and later on that this metal sheet will be passed into the acid bath. Now in case of acid bath what happen, pickling process will be observed, means whatever the impurities present on that particular surface of that steel sheet, it is removed by that acid, and this is nothing but pickling process. When this sheet is passes through a molten tin and it is dipped into vegetable oil like palm oil. या ठिकाणी जे आपण व्हेजिटेबल ऑइल घेतलेलं आहे त्याचं एक एक्झाम्पल पाम ऑइल पण घेतलेली आहे, आणि याच्यातून ज्यावेळेस ते शीट पास होतं ZnCl2 चा फ्लक्स वरती आपल्याला पाहायला भेटतं. पुढे जे दोन रोलर जे आहेत, हे जे दोन रोलर आहेत यापासून आपल्याला स्टील शीट जे आहे ते पुढे पास झालेलं पाहायला भेटतं, आणि त्या ठिकाणी पिकलिंग ही जी काही प्रोसेस आहे ती आपल्याला ऑब्झर्व होते. फायनली व्हॉट हॅपन, a series of rollers will be observed. Like here is the first roller, here is again a roller, and this steel sheet will be passed on that rollers, and finally we got a uniform all over surface of steel metal sheet. म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या वेळेस आपण H2SO4 ने क्लीन केलेली मेटल शीट या प्रोसेस मधून पुढे पास करतोय, पाम ऑइल म्हणजे व्हेजिटेबल ऑइल मधून पास करतोय, इथं आपल्याला टिन मेटलचा जो काही मोल्टन पार्ट असतो तो इथं पास होणार आहे, याच्यामध्ये डीप होणार आहे स्टील शीट. पुढे मोल्टन झिंक मधून ऑक्साइड लेयर रिमूव्ह होणार आहे, आणि जे काही रोलरची सिरीज आहे या सिरीज मधून पुढे पास होत पिकलिंग प्रोसेस या बीकर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पिकलिंग प्रोसेस इज नथिंग बट द रिमूव्हन ऑफ एनी ऑक्साइड लेयर प्रेझेंट ऑन the surface of that steel sheet, and finally this steel sheet will be passed on the last roller of this process and a pair of roller of this process,
And finally, this one is nothing but a uniform coated layer, a coated sheet of steel. आणि फायनली काय भेटतो आपल्याला, एक uniform means that no any kind of impurities or any kind of other particles and whatever the impurities present on that a metal steel sheet. So this is all about the process of tinning. विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रोसेस मध्ये एकच गोष्ट आहे की स्टील शीट जे आहे ते आपण टिन या मेटलनं कोटिंग करतोय. सुरुवातीला ती शीट आपण जे काही व्हेजिटेबल ऑइल आहे त्या व्हेजिटेबल ऑइल मधून पास करतोय. पुढे झिंक क्लोराइडचा फ्लक्स आहे त्याच्या पुढे हॉट रोलर्स मधून आपण पास करतोय. शेवटी पिकलिंग प्रोसेस होते आणि पुढे अजून हॉट रोलर्स मधून पास केल्यानंतर आपल्याला एक युनिफॉर्म स्टील शीट भेटते ज्याच्यावरती आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या इम्प्युरिटीज, डस्ट पार्टिकल किंवा कोणत्याही प्रकारच्या अदर इम्प्युरिटीज दिसणार नाही. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ tinning. And what are the applications of this tinning process? Uses or applications of this tinning process. Mainly this tinning process is used for coating steel, coating of steel, copper and brass sheet. Means the purpose of this tinning process is nothing but coating of steel, copper and brass metal sheet. Second very important application or use of this process, tinned copper sheets are used in refrigeration equipment. We know that refrigeration processes or equipment, and in case of refrigeration process, tin coated copper sheet will be used. The coated steel is used for making boxes. Means that whatever the copper sheet we are going to tinned, then such a type of copper sheet will be used in case of making boxes, trunks and roofing. This is all about the applications of tinning process. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला मेथड्स ऑफ अप्लाइंग कोटिंग त्याच्यामध्ये चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथड आणि त्या चार मेथड पैकी पहिली जी हॉट डिपिंगची मेथड आहे त्याच्यामध्ये पहिली मेथड गॅल्व्हनायझिंग आणि दुसरी मेथड टिनिंग. तर आजच्या लेक्चरला आपण ही जी काही टिनिंग मेथड आहे ती इन डिटेल बघितलेली आहे आणि इथंच आपला जो काही दुसरा महत्त्वाचा चॅप्टर आहे करोजन हा इथं पूर्ण होतोय, संपतोय. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर पासून आपण याच्या पुढचा आणि शेवटचा टॉपिक पॉलिमर ॲडेसिव्ह लुब्रिकंट हा टॉपिक आपण स्टार्ट करणार आहे. I hope all the lecture we are going well observed or learn. In our next lecture we are going to start new point. Thank you very much.